Moving on now, after a poor show by the JDS in the Lok Sabha polls, party legislators will head out on an introspection meet in Colombo. The trip will be headed by former Chief Minister H.D. Kumaraswamy. They will leave for the trip period today and return only on the 19th. This effort by the JDS is seen as a move to douse dissatisfaction among a section of party legislators who have accused neglect by the Gowda family. JDS sources maintain that the outing is to analyze the party's drubbing in the Lok Sabha polls and take measures to strengthen the party. This junket ahead of the legislature session comes in the wake of unanimous selection of Rajya Sabha and Legislative Council candidates. Let's listen to what Kumaraswamy had to say in this regard. ಈ ಪ್ರವಾಸದ ಉದ್ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಳೆದ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಕೆಲವು ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. 40 ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನೂ ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥವರಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನಾನೇನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಬಹುದು, ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸಗಳಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಮುಂದೆ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವ, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಅವರವರದೇ ಆದಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ಅವರು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಭಾಗ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಏನು ಮೂಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾನು ಆ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರವಾಸದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಹಿಂದೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಒಂದು ಬಾರಿ ಬಹುಶಃ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ, ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸಮಾಧಾನಗಳಿತ್ತು. ಆಗ ನಾನು ಪುಣೆ ಹತ್ರ ಒಂದು ಆಂಬಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿದೆ, 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಇದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಮಗೆ ಅಡಚಣೆಗಳಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಂದಂಥವರು ಮತ್ತು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ, ಮಗದೊಂದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ರೀತಿ ಆ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಬಾರಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸಭೆಯ ಕಲಾಪಗಳೇನು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಲಾಪದಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆಲವರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕೋಟ್ಯಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ಖರ್ಚಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕನಿಗೆ ಖರ್ಚಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಏರ್ ಟಿಕೆಟ್ 15,000 ರೂಪಾಯಿ. ಈಗ 40 ಜನ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಟೋಟಲ್ಲು. 15,000 ರೂಪಾಯಿಂದ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ? ಒಂದು 6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ 5 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಾಸ್ತವಿಕೆ ಸುಮಾರು 8 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಗಿದೆ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟೋಟಲ್ಲಾಗಿ ಒಂದು 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲೂ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಗೋವಾಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಒಂದು 3 ಜನ 4 ಜನ ಹೋದ್ರೇ 5 ಲಕ್ಷ 6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಟ್ಟರೆ, ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಚುನಾವಣಾ ವೆಚ್ಚ ಸುಮಾರು 10,000 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ. ಒಬ್ಬ ಬಡವ್ರ ಮಗ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕಾರ ಒಬ್ಬ ಬಡವ್ರ ಮಗನಾಗಿ ಈಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 12 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. 10,000 ಕೋಟಿ ಇವತ್ತು ಚುನಾವಣೆ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ನಾವೇನು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು 10 ಲಕ್ಷ 12 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿದು. ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ನೀವು ಹೋಲಿಕೆನೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. Well, my colleague Harish joins us with the latest on this. Well, Harish, eyebrows had been raised over this trip, but now Kumaraswamy trying to justify how the trip to Lanka is a better option than a trip to a local destination like Goa.
Yes, but the big question is what will they do in Sri Lanka? Well, if you go by what Kumaraswamy says, he says that this trip is very important for the party to come together and put up a united front. Remember, after their drubbing in the recently concluded Lok Sabha election, where they won just 2 seats and where Kumaraswamy lost from Chikbalapura, several questions were raised about the leadership itself and the kind of ticket allocation that happened, and whether there was any logic behind the kind of ticket allocation. And there were also voices within the JDS which questioned on why senior leaders should take arbitrary decisions when it comes to ticket allocation. So after that, after all these voices against the party, somewhere the party had to put up a united front and make sure that they can somewhere quash this dissidence that is growing in the JDS. And many believe that this trip will be vital to make sure that JDS can put up a united front. So there are now questions raised on who was funding this particular junket of JDS leaders. Well, if you go by what Kumaraswamy says, that it's the state party unit which is taking up the entire money or the expenditure of this particular junket. On the other hand, there are rumors doing rounds that Bhupendra Reddy, the JDS candidate and MP, newly elected Rajya Sabha MP, is the man who is funding the entire trip. But Kumaraswamy has refused those claims, Nishchita. Right, absolutely. In fact, this has certainly raised several questions on JDS after facing a drubbing in the elections that went by. The JDS are all huddling up in Lanka at 5-star hotels to introspect and to find out as to what exactly went wrong for the party. Well, we just heard H.D. Kumaraswamy speak a while back, and he went on to state that a few lakhs are anyway spent when the team goes to Goa, so why not spend a few more lakhs and go all the way to Sri Lanka to spend this peaceful time and get together and huddle up together, as well as introspect on what exactly happened. Well, Harish, now also coming back to you, and when H.D. Kumaraswamy was speaking on the matter and when questions were raised on the kind of funding for this particular junket, he twisted the entire issue and directed it to Narendra Modi, saying that Narendra Modi, being the son of a poor man, has spent around 10,000 crores on his election campaign, so it is no big deal if they can go on a junket to Lanka. Well, there are two things. There's still jury out on how much the BJP spent on their entire election campaign. That is one thing. But second, over here, what we are seeing with JDS is these are elected MLAs who are going to Sri Lanka. And one more fact that you will have to take into consideration is that in the recent times, there have been voices which have said that the whole election to Rajya Sabha and the upper house in the state, that is for the MLCs, is a money-making business for the party, whether it's the BJP, JDS or the Congress. And with both MLC and Rajya Sabha elections concluded recently, many people believe that it was money factor which finally decided the candidates, and these parties have taken huge sum of money. And with speculation that Bhupendra Reddy is funding the entire tour, that's the reason this decision of the state JDS unit to have their meeting in Sri Lanka has kicked up such a huge storm. No parties till now in the state, at least Congress, JDS, or even for the matter of fact JDS before, has never had a meeting outside the country. We have seen meetings outside the state, but definitely this is the first time that a state unit is having its party meet in Sri Lanka, Nishita. Right, thank you for joining us with all those details there, Harish. In fact, a group of 50 to 60, including sitting JDS members of the Assembly and Council, a few former legislators and some prominent party leaders, would be going to Colombo to work out strategies to rejuvenate the JDS in the state. The cost of the junket is borne by the party and not by the newly elected Rajya Sabha member Bhupendra Reddy or the others.